The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. A snappy day, my dear children. Now we will learn in this particular class consumer satisfaction and protection. What do you mean by consumption, or who is a consumer? Consumer is a person who buys goods and services by agreeing to pay a price. Who is a consumer? Consumer എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെയാണ്. Consumer is a person who buys or uses goods and services by agreeing to pay a price. What is this consumption? Consumption means using goods and services so that the wants are satisfied, so that we get the satisfaction. What is consumption? Consumption means the act of using goods and services so that wants are satisfied. Consumption എന്ന് പറയുന്നത്. Now when we buy a good, what are the things, what do we expect when we, what are the expectation of a consumer when he or she buys the product? What are the aspects that we look when we are buying a product? So what aspect that a consumer expects while purchasing products or goods and services? What are the things that we look into when we are buying a product? നമ്മളൊരു കടയിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങാൻ പോണ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹം? സാധനം വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ, എന്തൊക്കെ ആസ്പെക്റ്റാണ് നമ്മൾ നോക്കുക? വൺ ഇസ് ക്വാളിറ്റി. സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കും? വാട്ട് ആർ വി ഗോയിങ് ടു സീ? വി ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്, അല്ലേ? വി ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്. ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് റിലയബിലിറ്റി. റിലയബിലിറ്റി മീൻസ് വാങ്ങണ സാധനം റിലയബിൾ ആണോ? ലൈക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കുറച്ച് കാലം വരുമോ? മീൻസ് റിലയബിൾ ആണോ? ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് റിലയബിലിറ്റി ഉണ്ടോ? നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ്. ഈ വാങ്ങണ കടയിൽ നിന്ന് ഈ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ കടയിൽ റിലയബിൾ ആണോ, വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഈ കട ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ്, വെൻ യു ആർ ബൈയിങ് എ പ്രോഡക്റ്റ്, ഇതിൽ ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് ഒക്കെ ഇവർ തരുമോ? സ്പീഡായിട്ട് തരുമോ? പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് വരുമോ? ഇത് നോക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫെയർ പ്രൈസ്. ദ പ്രൈസ് ഷുഡ് ബി ഫെയർ. ഹൈ പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊന്നും പോവില്ല. വി വിൽ സി ഈ കട കുഴപ്പമില്ല, ഇവർ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഒരുവിധം മിതമായിട്ട് തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഡ്യൂറബിലിറ്റി. ആൻഡ് വെൻ വി ബൈ എ പ്രോഡക്റ്റ് വി ഗോ ഫോർ ദ ഡ്യൂറബിലിറ്റി, ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് നോക്കും. So what are the aspects that we look into while buying a product? That is quality, reliability, after sale service, fair price and durability. So ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ലെസൺ തന്നെ പറയുന്നത് ഇവിടെ കൺസംഷൻ, കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൺസ്യൂമറിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. So what aspects are we looking into when buying a product? That is quality, reliability, durability, after sale service and fair price also. Now there are certain circumstances where consumers get cheated. There are certain circumstances where consumers get cheated. What do you think? Where all do you think we get cheated? Consumer, again I am saying ഞാൻ we എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. So there are certain circumstances where we get cheated. ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ക്വാളിറ്റി, ഫെയർ, ഡ്യൂറബിലിറ്റി, റിലയബിലിറ്റി, ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ്, ആഫ്റ്റർ സെയിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും there are certain circumstances where we get cheated. എവിടെയൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, ലെസ് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് തരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. മായം ചേർത്തിയ പ്രോഡക്റ്റ്, അഡൾട്രേഷൻ ചിലപ്പോൾ തൂക്കത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാറുണ്ട്, അല്ലേ? പിന്നെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ കിട്ടാറുണ്ട്. So there are certain circumstances where we get exploited or cheated. Let us see into it.
So there are certain circumstances where consumers are cheated or exploited, I said. Which are those circumstances where we get exploited or cheated? Selling low quality product. Sometimes the product which they sell, which we buy, may be of low quality. Adulteration. എന്താ ഈ adulteration? മായം ചേർക്കൽ, സാധനങ്ങളിൽ മായം ചേർത്ത് തരൽ. മായം ചേർക്കൽ കലർപ്പ് ഉണ്ടാവും, മുളക് പൊടിയിൽ വേറെ വല്ല കളർ മിക്സ് ചെയ്യുക, ഫുഡ് ഐറ്റത്തിൽ മായം ചേർക്കുക, ഇത് ഉണ്ടാവും. ചാർജിങ് എക്സസ് പ്രൈസ്, പ്രൈസിൻ്റെ മുകളിൽ എക്സസ് പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യുക. മാനിപ്പുലേഷൻ ഇൻ വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ്, ആസ് ഐ സെഡ് ഏർലിയർ, വെയ്റ്റിൽ, തൂക്കത്തിൽ, അതൊക്കെ കടക്കാർക്ക് പറ്റും. മാനിപ്പുലേഷൻ ഇൻ വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ്. ആൻഡ് ഡിലേ ഇൻ മേക്കിംഗ് സർവീസസ് അവൈലബിൾ. ആഫ്റ്റർ സെയിൽസ് സർവീസ് വാങ്ങണ സമയത്ത് ആഫ്റ്റർ സെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുക. നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് കേട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിളിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ എടുക്കാണ്ടിരിക്കുക, വരാണ്ടിരിക്കുക, ഈ മാതിരി കാര്യങ്ങളാണ്. ദീസ് ആർ ദ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് വെയർ ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ഓർ ചീറ്റഡ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് വി ക്യാൻ അപ്രോച്ച് ദ കൺസ്യൂമർ കോർട്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് ദ ഫസ്റ്റ് കൺസ്യൂമർ court, that is, it has come into existence. Now let us see to it. The Consumer Protection Act of 1986. So this is how, when the situations that led to the exploitation of the consumers increased, there was a need for the consumers to get a law. This is how the Consumer Protection Act of 1986 came into life. Let us see some of the rights of the consumer as per the Act 1986. That is, no goods which are dangerous to life and property should be, that is, the right to be protected against marketing the dangerous goods which are harmful to life and property. So dangerous ആയിട്ടുള്ള goods which are dangerous to life and property should not be brought into the market. Next is the right to be informed about the quality related aspects of goods and services. ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു റൈറ്റ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ടു ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് against the marketing. So no goods which are dangerous to life and property should be marketed. The second one is the right to know about the quality of goods and services. The third one is everybody the right to have all the goods at fair prices. അമിതമായ വിലയല്ലാണ്ട് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള വിലയിൽ മാത്രമേ സാധനം കിട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള റൈറ്റ്, ആ ഒരു റൈറ്റും കൂടെ കിട്ടി. The right to be heard and to seek redressal at appropriate forum. What is this? Everybody had the right to speak out at the proper ആയിട്ടുള്ള അതോറിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ പോയി സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു റൈറ്റ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോർട്ട് ഉണ്ടാവും, ആ കോർട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവർക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു റൈറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് at appropriate forum. So the right where consumers can go and speak to the authority. Last is every consumer had the right for, that is, consumer education. Every consumer should get educated. Now you would have understood the Consumer Protection Act of 1986. Now next, even a consumer is not happy or satisfied with the producer or the distributor, if a consumer is not happy or satisfied with the producer or consumer, he or she had the right to seek the help of the court. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് he or she had the right to seek the help of the court. കൺസ്യൂമർ കോർട്ടിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനുള്ളൊരു റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. he or she could seek redressal at appropriate forum എന്നുണ്ടായിരുന്നു. So when a consumer is not happy or satisfied with the producer or the distributor, he or she had the right to approach the court, whereby the court would give confidence to particular consumer. And in such case there were three courts which were in favor of the consumers, that were working in three different levels: district consumer court, state consumer court. So that let us see how these courts were working. So as I said, consumers were utilizing the services of consumer court operating fruitfully at three levels, that is district, state and national. Now let us see
what these courts were doing. District Consumer Dispute Redressal Forum. The structure is, it was functioning at district level, and here the thing is, after collecting the evidence based on the complaint, judgment was given where the compensation did not exceed more than 20 lakhs. Sir, in the district consumer court, 20 ലക്ഷത്തിൻ്റെ ലൈക്ക് 20 ലക്ഷത്തിൻ്റെ വരെയുള്ള ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് കൺസ്യൂമർ കോർട്ടിൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. സോ ഡിസ്ട്രിക്ട് കൺസ്യൂമർ കോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫങ്ഷനിങ് അറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ. ദേ വിൽ കളക്ട് ഓൾ ദ എവിഡൻസ് ആൻഡ് ദെൻ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വർ ഗിവൺ വെയർ ദ കോമ്പൻസേഷൻ ക്ലെയിംഡ് വിൽ നോട്ട് ബി എക്സീഡിങ് മോർ ദാൻ 20 lakhs. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരെയാണ്? 20 ലക്ഷം വരെയുള്ള കോമ്പൻസേഷന് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിൽ കിട്ടും, ഡിസ്ട്രിക്ട് കൺസ്യൂമർ കോർട്ടിൽ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്യൂമർ കോർട്ട്. ഉറപ്പാണല്ലോ 20 lakhs വരെയുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ പോകണം. 20യുടെ മുകളിലാണെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് അത് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകണം. 20 lakhs എത്ര വരെയാണെന്ന് നോക്കാം. സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് റിഡ്രസൽ കമ്മീഷൻ. It functions at state level, and here the thing is, verdicts are given on consumer disputes where compensation claimed is above rupees 20 lakh but up to rupees 1 crore. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്, if the compensation is, നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേസ് 20 ലക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ, പക്ഷേ 1 കോടി വരെ ഉള്ളതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്, സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് റിഡ്രസൽ നമുക്ക് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് തരും. Next we have National Consumer Dispute Redressal Commission. This functions at national level. Here judgment is given on disputes where compensation claimed exceeds rupees 1 crore. 1 കോടിക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് എവിടേക്കാണ്, ആരെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്? വി ഹാവ് ടു അപ്രോച്ച് നാഷണൽ കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് റിഡ്രസൽ ഫോറം. സോ ഹിയർ ഓൺലി തിങ് ഇസ് ദ കൺസ്യൂമർ കോർട്സ് ആർ ഏബിൾ ടു ക്രിയേറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ്. Now, to approach the consumer court, it's not there's no big procedure to be followed. വലിയൊരു പ്രൊസീജിയർ ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യാനില്ല. ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു ലെറ്റർ ഒരു പേപ്പറിൽ നമ്മൾ പേരെഴുതി ആ ഒരു ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓവർ. ഒരു സിമ്പിൾ പ്രൊസീജിയറാണ്. ഫാസ്റ്റ് അഷുറൻസ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ദ തിങ് ഈസ് ലെസ് കോർട്ട് എക്സ്പെൻസ്. ദ പ്രൊസീജിയർ ടു ബി ഫോളോഡ്, പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ആ പേരും വാട്ട് എവർ ഇസ് നീഡഡ് ഇഫ് യു റൈറ്റ് ആൻഡ് ഗിവ്, only thing is with very fast we will be getting the justice and the court expenses less only we will have to see. Now let us see which are the circumstances where you can approach the court. വെറുതെ നമ്മൾ കോർട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടായാലും നാഷണൽ കോർട്ടായാലും സ്റ്റേറ്റ് കോർട്ടിലായിരിക്കും. വെറുതെ ഒരു കടയിൽ വെറുതെ പോയിട്ട് കോർട്ടിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Let us see which are the circumstances where we can approach the court. So when can you file a case or complaint against to the consumer court against a producer or a distributor? The first one is when you find a product damaged or defective. ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങി അത് ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫക്റ്റീവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡിഫക്റ്റീവ് സർവീസസ്, either it can be from a private organization, either it can be a government organization, non-governmental organization. നമുക്ക് സർവീസിൽ ഡിഫക്റ്റ് കണ്ടാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എക്സസ് പ്രൈസ്, വാങ്ങുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പ്രൈസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതല്ലാണ്ട് വേറെ പ്രൈസ് എക്സസ് ആയിട്ട് പ്രൈസ് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വയലേഷൻ ഓഫ് അഡൾട്രേഷൻ ലോ, ഓൾറെഡി ദേ ഹാവ് സെഡ് മായം ചേർക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ലോ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അഗെയിൻ ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് യൂസ് ദിസ് അഡൾട്രേഷൻ, മായം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വി ക്യാൻ ഫയൽ എ കംപ്ലെയിൻറ്റ്. സെയിൽ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് വിച്ച് ആർ ഹാംഫുൾ ടു ലൈഫ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി, പാടില്ല എന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ there we can file a complaint. Unfair trading practices leading to loss, unfair ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് യൂസ് ചെയ്യുക, there again we can file a case. Misleading advertisement, ഒരുപാട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് which misleads a consumer, that also we can file a complaint against in the court.
These are some of the areas whereby you can file a complaint against the consumer. Now we have to know what are the compensation that we will be getting when you file a complaint against the producer or the distributor in the consumer court. എന്തൊക്കെയാണ് compensation നമുക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് let us see to it. So we need to know what are the compensation that is obtained from the consumer court. Replacing the product, നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കോമ്പൻസേഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത്? Chances are there, according to the verdict passed, they may ask the producer or the distributor to replace the product. Repayment of cash paid or excess amount that has been paid. ചിലപ്പോൾ ക്യാഷ് റീപേ ചെയ്യാൻ പറയും, എക്സസ് ആയിട്ട് കൊടുത്താലും ആ ക്യാഷ് പേ ചെയ്യാൻ പറയും. മോണിറ്ററി കോമ്പൻസേഷൻ ഫോർ ദ ലോസിന് മോണിറ്ററി പൈസയുടെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ആ കോമ്പൻസേഷൻ പേ ചെയ്യാൻ പറയും. ഡയറക്ഷൻ ടു റെക്ടിഫൈ ദ ഡിഫക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ആ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുക. അവരോട് കമ്പനിക്കാരോട് വന്ന് ആ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ശരിയാക്കി കൊടുക്കാൻ പറയും. സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഹാംഫുൾ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് and prohibition of sale of harmful food item. So these are the compensation that the consumer courts consumers will be getting from the consumer court. Now apart from the Consumer Protection Act of 1986, there were other acts that was passed. Let us see which all acts were passed in order to, that is in favor of these consumers. So as I said, apart from Consumer Protection Act, there were other acts also. The first one is Sale of Goods Act that was passed in 1930. That is for violation of guarantee, warranty, after sale service, etc. come under this act. Guarantee, warranty, after sale service, etc. comes under this act. Next is AGMARK, Agriculture Produce Grading and Marking Act of 1937 for determining the standard of agricultural products. AGMARK we can determine the standard of the agricultural products. Essential Commodities Act of 1955 protects the consumers from supernormal profit, hoarding, black marketing, etc. Protects the consumers from supernormal profit, hoarding, black marketing. എന്താണ് ഈ hoarding and black marketing? hoardingും black marketing എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട്, കടയിൽ ഉണ്ടാവും സാധനങ്ങൾ, പക്ഷേ വില കുറവ് മീൻസ് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധനങ്ങൾ കടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വില ചുരുങ്ങിയ സമയമായിരിക്കും. ആ സമയത്ത് കടയിൽ പോയി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇല്ല, സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഏകദേശം നല്ലോണം വില കൂടുന്ന സമയത്ത് പുറത്ത് പതുക്കെ അതിന് ഇറക്കുക ഇരട്ടി വിലയ്ക്ക്. ഇത് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് തരാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ റേഷൻ കട തന്നെയാണ്. റേഷൻ കടയിൽ ശരിക്ക് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പോണ സമയത്ത് അരിയോ കാര്യങ്ങളോ 2, 3, 10, 8 രൂപയ്ക്ക് അരി നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അരി ഉണ്ടാവും, ഉള്ളിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ സമയത്തൊന്നും അരിയൊന്നും പുറത്തെടുക്കില്ല. പിന്നീട് അതിനെ ഇരട്ടി വിലയായിട്ട് പുറത്തേക്കുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വിൽക്കുക. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് കരിഞ്ചന്ത എന്നൊക്കെ പറയും. ബാക്കി പുറത്ത് ഹൈ റേറ്റിൽ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഡിമാൻഡ് വരുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഡിമാൻഡ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇരട്ടി വിലയ്ക്ക് പുറത്തെടുക്കുക. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് ആവശ്യം മീൻസ് സാധാരണ സമയത്തൊന്നും പുറത്തെടുക്കില്ല, അതിനെ സൂക്ഷിച്ച് ഉള്ളിൽ വയ്ക്കുക. പിന്നീട് നല്ല ഡിമാൻഡ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇരട്ടി വിലയ്ക്ക് പുറത്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്റ്റാണ്. വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് ആക്ട് ഓഫ് 1976 helps in preventing cheating in weights and measures. So these were some of the acts that were passed in order to protect the consumers. Now there are different departments and institutions that work for the protection of consumers' interest. So legal metrology department which ensures the weights and measures standard. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഏതെങ്കിലും കടയിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ആ വെയിറ്റ് തൂക്കത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയാൽ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെയാണ് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ലീഗൽ മെട്രോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അങ്ങനെയാണല്ലോ സ്കൂളിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ആരെയാണ് കോൺടാക്ട്? എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അതുപോലെ വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സിൻ്റെ ഇത് ലീഗൽ മെട്രോളജി. Food Safety Department ensures the quality of food products. Central Drug Price Control Committee controls price of medicines.
Drug Control Department ensures the quality and safety of medicines. Finally, we have Food Safety and Standard Authority of India. This particular department ensures the quality of food. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഇവിടെ എന്താണ്? എൻഷുവേഴ്സ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് അറ്റ് വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് ആണ്. വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ടിൻഡ് ഫുഡ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പുറത്തേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടിൻ ഫുഡ്സൊക്കെ. ഇതിനെല്ലാം ക്ലിയറൻസ് യെസ് ഓക്കെ എന്ന് കൊടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് ടിന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് എൻഷുവേഴ്സ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് അറ്റ് വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് like production, distribution, storage, sale and import. Now there are certain symbols you can see which help the consumers in understanding the quality of products and institutions. The first symbol you can see ISI. This symbol can be seen in products such as electrical appliances, cement, paper, paint and gas cylinder. ISO ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്കറിയാം ISO എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും. ISO നമ്മുടെ സ്കൂൾ ISO ആണ്. ഇപ്പോൾ എന്താണ്? ISAയും കൂടെയാണ്. IDA ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡയമെൻഷനാണ്. സോ ISO International Organization for Standardization. It gives certification to different products and service institutions. Next you can see BIS, gold, purity of gold. CE, safety of electronic and electrical appliances. AgMark, already agricultural and quality of agricultural and forest products. Then you can see that red and green. Green is for veg and red is for non-veg. FPO, that is quality of food processed from fruits and vegetables. Safety and quality. That already food FPO is a short form of food products order. Now, what do you think? What are the ways through which the intervention of the society can be made possible? Society ഇതിൽ interfere ചെയ്യണമല്ലോ. How do you think the intervention of the society can be made possible? So the intervention of the society can be made possible by functioning of consumer organization. അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ്? What are the ways by which the intervention of the society can be made possible? The intervention of the society can be made possible by functioning of consumer organization. കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉറപ്പാണ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് വരും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കൺസ്യൂമർ അവയർനെസ്. ഓരോരോ കൺസ്യൂമറിനും ഓരോരോ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും അവരുടെ അറിവ് ഉണ്ടാവണം, അവെയർ ആയിരിക്കണം. Public interest litigation. What do you mean by this public interest in litigation? When I go to a shop, I take a product and I find there some adulteration is there, mixing endound. For whole of public, I file a petition, I file a complaint to the court. For the welfare of the public, taking a initiative. കോർട്ടിലേക്ക് ഫയൽ ചെയ്യുക. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ തിങ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എവറി കൺസ്യൂമർ ഷുഡ് ഗെറ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്. should be educated. So what are the ways in which the society can interfere? Functioning of consumer organization, consumer awareness, public interest litigation for the favor of public, in the favor of public, consumer education. Now how can a consumer be educated? How can you and me be educated? In awareness program. Avadiyum endana varana namukku awareness. How do you think you and me? That is, how can we said ivide nammal parnu intervention of society. Engane what are the ways where the society can interfere? ennu parnu in consumer engane society interference of society nammal parnu. Ivide consumer education undengil society il aayi ennu parnu. Consumer how do you think a consumer can be educated? By giving awareness program that should be included in the curriculum. ഇപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കണ പോലെ ഇപ്പം കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു കരിക്കുലത്തിൽ ഈ ഒരു പഠനത്തിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ 10ാം ക്ലാസ് കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ടിട്ടു, ഹയർ ക്ലാസ് ഓരോ കരിക്കുലത്തിൽ ഇത് കയറ്റിയിടുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടോ, ഇതൊക്കെ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു അറിവ് വരും. സോ ബൈ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ കരിക്കുലം, ബൈ ഒബ്സർവൻസ് ഓഫ് നാഷണൽ കൺസ്യൂമർ ഡേ. സോ ഇൻ ഇന്ത്യ 24 December is observed as National Consumer Day. So how can a consumer be educated? By awareness program, by including in curriculum, and by observance of National Consumer Day.
Now, when a consumer gets educated, നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ കൺസ്യൂമർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടാം. When a consumer gets educated, what are the benefits? എനിക്കൊരു നല്ലോണം ഒരു അറിവ് കിട്ടി. How am I going to benefit it? What are the advantage or what are the ways in which a consumer empowers through education? Helps to consume sensibly. ഇനി നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് വളരെ ചിന്തിച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും. അക്വയർ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഓൾ ദ പ്രോഡക്ട്സ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോരോ ഗുഡ്സും സർവീസിനെ കുറിച്ച് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. മേക്ക് ദ റൈറ്റ് ചോയ്സ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചോയ്സ് കറക്റ്റായിട്ടിരിക്കും. ആഫ്റ്റർ സെയിൽസ് സർവീസ് ഉണ്ടോ, ഇതുണ്ടോ, അത് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഡ്യൂറബിലിറ്റിന് ഓരോരോ കാര്യം നോക്കിയിട്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ. അവെയർ ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ, നമ്മുടെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കുള്ള റൈറ്റ്സ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കും. ഇൻ്റർവീൻ ഇൻ കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ആരെങ്കിലും ഒരു ഇതെടുത്തു, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അഡൾട്രേഷൻ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഉറപ്പാണ് നമ്മളവിടെ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യും. ഇല്ല, നമുക്കിതിന് ഫയൽ ചെയ്യാമെന്നുള്ള പറയാനുള്ളൊരു റൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. സോ വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് എ കൺസ്യൂമർ ബീങ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്? Helps to consume seriously. He or she can acquire information about the various products and goods and services, make right choices, aware of his rights, and intervene or interfere in the consumer dispute. Now, the thing is, the last part of it, what habits will be formed in a consumer with this education, consumer education? നമുക്കൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവണ ശീലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരു സാധാരണ ഒരു പേഴ്സണില്ല, ഒരു കൺസ്യൂമർ എന്നാണ്. ഹൂ ഇസ് എ കൺസ്യൂമർ? ഹൂ ഇസ് ബൈയിങ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആഫ്റ്റർ പേയിങ് എ പ്രൈസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മളിൽ വരുന്ന പുതിയ ശീലങ്ങൾ? നമുക്ക് കൺസ്യൂമർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടി, ഇനി നമ്മളിൽ വരുന്ന ശീലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? We will ask for a bill in whatever purchase we are making. We are going to ask for a bill in whatever purchase we are going to make. We will check whether the weights and measures are accurate. നമ്മൾ വെയിറ്റും മെഷറും വെയിറ്റ് ആൻഡ് മെഷർ വെക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ചോദിക്കും, കറക്റ്റ് അല്ലേ, ഇന്നതല്ലേ? ബിക്കോസ് അവിടെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഏതാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്? ലീഗൽ മെട്രോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത്. Date of expiry, name of the product, name of the distributor, name of the retail shop, name of address, everything we will be checking in that outlet alle. Next is note the symbol, ISA mark undo, CE mark undo, AG mark undo, all symbols we will be checking. Understand how to operate and use the product. We will be knowing, after getting this education, we will have the habit. മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ഔട്ട്ലെറ്റിലൊക്കെ നോക്കി എങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. Understood, children? So with this I conclude the lesson. So hope, children, anyway we are meeting in the class also, and already we have already discussed which all lessons are in focus, and with this I complete the lesson also. So children, meet you in the class. Have a great day.